Hi Beshies! Good day to all of you. Good evening, good afternoon, good morning, and welcome to my channel. So for today, I'm gonna show you what are the presents I received from my children. So this year, 2021, ang under ko na group ay playgroup. At apologies pala sa mga sumusubaybay sa channel ko. Patawarin niyo po ang ating gurong si Miss Laya Queen dahil ay na-busy po talaga tayo. Daming mga gawain sa school. Alam niyo na, basta guro. Daming lesson plan and all. And hindi naman sa palusot pero kailangan talagang hanapan ng time para makapag-vlog si teacher. So, I'm gonna show you what's inside my big sako IKEA bag. Mabigat siya, swear. And let's start. So here I have the Happy Teacher's Day, Miss Laya Queen. Oh, yan na. Kitang-kita niyo yan. Happy Teacher's Day, Miss Laya. Buksan natin. Pagkain! Siguro bubusugin talaga ako ng mga bata. Gusto nila siguro tumabasa siya. Ayan, may chocolate chips. Then, merong Cadbury Chocobakes. Yes. Next naman ay my food! Pagkain na naman! Yes! May pang-dinner na tayo, beshi! Yeah. Open natin na. Tingnan ko. Yeah! May pang-dinner na tayo. Then, meron ding pang-dessert. Oh, see? Okay, may pagkain na tayo. Puro pagkain. Another is tissue! Marami na tayong tissue! Gamit na gamit. Para kung mag-take away food tayo or kakain tayo sa labas, may pampunas na tayo sa ating bibig. Next naman ay the wave. Oh, may pambango na tayo sa kwarto natin. Yes. So, tingnan ko kayo. Yan. So, yan yung mga regalo natin. So, buksan natin at tingnan natin isa-isa. Yan. Na naman. Pagkain na naman! Mga sweets. So, ito pala siya guys. I bigay from Miss Athera. Sabi niya ay pa-mood boosters daw. Para kunwari, pag matagal umuwi yung mga bata, kasi until 7 yung closing ng center namin, meron kaming pagkain pag gutom na. O, di ba? Worth it din. Next is, pagkain na naman. Talaga naman. Happy Teacher's Day. Thank you for everything from Atiya. So, thank you so much for my baby, Atiya. Happiness with heart. Wow, cookies. Pagkain na naman. So, parang gusto talaga ng mga, parents na natatambay yung teacher. Next ay, what's this? So, Vitagen, from Vitagen, provided by Vitagen. Simple. Lunchbox. Bigatin naman sa picture nito. Anong pwedeng malagyan. Malagyan na lang tayo ng mga pagkain natin. Next ay, what is this? Tingnan natin. From Penny. Open natin. Oh! Useful siya. Dahil ang cute ng pag-wrap niya. Parang nanghinaya ako sa wrapper. Yes, so this is, it's like a folder. So kung may isusulat ko yung isut ito, mga files mo, mga lesson plan. Yes, pang lesson plan talaga siya. So thank you so much, Penny. Yes, and then, this bag. Saan natin? Ooh, what is this? This is from Fahish Risky. Thank you, baby Fahish. Open natin. We have, ito heart pa si baby Fahish. Pa my happy face. So cute. Happy Teacher's Day and thank you for always comforting me when I cry. I love you, Fahish. Na-feel pa rin ng parents ko yung, parents nila ang pag-comfort ko. Okay. Next is, let's see, this sanitizer. Pag may mawala, may darating.
Parang mabango to ah. This one, Roll On Aromatherapy Fresh Care. Essential oil. Essential oil. Yeah. Mabango yan. Mabango siya. Parang siyang pagkain. Cherry. Parang siyang pang hyper booster. Sweet siya. Sweet yung bawal. And beshies. You know what, beshies? Mga kapwa kong teachers. Hindi ko tinatapon itong mga may sulat. Mas kinikip ko pa to. Kasi parang memorable talaga sa tingnan ko. Tapos ihahang ko, i-display ko yung mga sulat nila. Kasi effort. A for effort. Pagkain din. Wow. This is from Miss Aisha. Love Miss Aisha. Enjoy the sweet and nice scent from this aromatherapy. Copies. Essential oil din. Pampawala ng stress ng teacher. Diba? Galing naman. Ooh, so nice. Ano siya? Luxury aromatherapy calming mist. Wow. Ano kaya yung flavor nito? Maganda daw siya before bedtime. So, maparelax siya. Cute! Spell cute. C-U-T-E, cute, 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 cute. Next. I have a mask. Hindi na tayo muna bibili ng mask dahil may free mask tayo. It's KF94 mask from Korea. FB. And guys, kitang-kita niyo. Ganda siya. Tapos, mayroon siyang handmade na sa buhok. Diba? Wow, super nice. I like it. Next naman, ito. Cookies from Mirzi. So cute. Gusto ko yung niya lagayan. Ano kayo lasa nito? Siguro masarap. Made from the heart. Next, it's in the box. Alam nyo na, excited ako pag may box. Kasi nakikurious ako nung laman. Happy Teacher's Day, Miss Laya! Char, open siya, guys. With effort talaga. Grabe. So, buksan natin siya. Ano kaya ito? What is this? It's a desktop mirror. May salamin na tayo, beshies. Creative size clear mirror with storage drawer. Bomba sila siya. Galing Talagang useful siya. Diba? So, ganyan siya, mga beshies. So, lagay mo siya. I like it. Super cute. So, ilagay na ito. Kita yan. Mukha natin. It's a desktop mirror. Yeah. Next naman ay itong whole almond nut selection. Next is L-Occitane from Valerie. Happy Teacher's Day to Miss Laya. So cute. Mommy, so good. It's a hands gel, but then, so special. Marami talagang pang hand sanitizer, mga mask, mga pagkain. Mostly. Last year na mga gift na tanggap ko ay keychain, yung mga bag, yung mga pang dekorasyon. Yun, yung mga natanggap ko. Pero now, mask. Ito. Secure. Wow! Open. Open siya. And 1, 2, 3. Wow, so nice. Rainbow flower rose. So nice, so cute. Next naman. From Miss Pika and Miss Noah.
Happy Teacher's Day. Thank you so much, Miss Picanis, no? I have, I guess this is spoon fork. Laya. Wah. May pangalan talaga. Naman. Customize. Tsaka ito yung laman. Kutsara, tinidor. Oh, yan. Oh, may lalagyan na naman tayo. Tsaka chopstick. Paano mag-chopstick? So, paano yan, mga beshies? Paano ba yan? Mahaba-haba na yung discussion natin. Umabot na ng 12 minutes. Ito ay from Sayang. Open this. So nice and antique. It's a comb. So nice. I like it. Bagay siya sa ano ko. Sa chandelier ko. See? Chandelier ko napaka-cute. And very nice mirror. Awesome. Antique, no? Parang antique siya. Ganda. Bimigay ko sa kanila, ano lang, alam mo ba? Mask, sanitizer, and masking. Pero sana naman ay gamit nila. But this is so nice. I feel like I'm a princess wearing this. Yan po yung mga nabukas natin. Diba? Dami-dami. Next naman ay this is from Mishoba. Happy Teacher, Miss Delia. Happy Teacher's Day. So, it's so nice and cute. Rabbit. Pocket. May lalagyan ako ng coin purse siya. Coin purse. I love it. It's green. Gagamitin ko talaga to. Awesome silang magbigay ng product. And my chocolate. So cute. Okay. Next. This one. Happy Teacher's Day from Melody Fun. I like the wrap. The way it's wrapped is so neat and clean. And the wrapper is also nice. It's floral. Parang nanginay ako mag-open. Anyways, guys, let's open it. I'm curious. Wow! Awesome yung parents ko. No? Alam niyo ba? Yung parents na to ay kaka-join na sa center yesterday. And then, naka-prepare sila ng present for us. Belgian chocolate hearts. Wow! Ang social naman. Belgian. Diba? Next. Ta-da! This is from Miss Love. Happy Teacher's Day. Okay, so ito yung regalo niya. So nice. I like the wrapper. It's unicorn. So cute. Happy Teacher's Day from Loyalty. Chairman of Bukit Tumbo. So, ito yung regalo. Maganda siya. Diba? Professional notebook. Meron ng card. Meron ng para siyang may pocket din. Awesome. So,
So, pwede siyang binder, guys. Pwede siyang i-recycle. Kasi bind dito. Diary. Okay. Hindi tayo tapos, guys. Meron pa. Tada! Bongga. The best teachers teach from the heart, not from the book. Happy Teacher's Day! Wow! Braided pa yan. Donut. I like the wrapper. Avocado ba to? Avocado! Wow, so nice. I like this. I love green. Sa akin. Wow. Awesome. Blanket. Yan. Napumot na tayo, guys. Matulogin talaga. Mas everyone. When I received it, I say, wow. Thank you so much. So, aside my pattern. Isa na lang tayong mouse dito. Isa na tayong later. Ito na pinaway. Ito ay mas. Thank you. Book from 21. So nice ba? So ganito yan siya. Tada! So yan. Kita niyo na yung mas. Ang galing ng mga parents mag-draw. Galing. Alam niyo guys, may pa-McDonald's pa to. Si yung parents ni Haida. Tada! Miss Laya! This is from Shonin Chayan. Let's see. It's inside. Parang mas ma-excite kayo sa itsura natin. Wala kasi tayong makeup. Ay, buksan natin. May mask tayo para maganda pa tayo. My Hershey's creamy milk chocolate and Ferrero Rocher. Chocolate pang-booster. What is this? Miss Laya. Okay, Teacher's Day Survival Kit. Ay, galing-galing. Effort talaga. Cute, diba? Ganyan yan lang. Tapos, wow. Miss Laya. Over talaga yung maistra natin, guys. Hindi ako nakaprepare. Yan yung laman. Mayroon siyang L for me. Thank you, gift. I think she made this. Yung keychain. Green. I like it. Something memorable. Delma. Chamomile. Para makatulog tayo. Blue. Para daw saan? To help you stay together during challenging times. So, stay together tayo. Then, green. Sticky notes. And pampunas sa mukha natin sa ating bibig pagkatapos kumain. Likewise. Cute naman. Galing-galing ni Miss Daydream. Lakas maka-DIY. Thank you, Miss Daydream. Start pa natin, guys. Meron pa tayong Hershey's dito. Tsaka hand sanitizer. Antibacterial. Okay? With chocolates and tissue. Thank you so much, Arlene Haika. This one, Miss Laya. Ang dami kong body, guys. Miss Laya, okay? Ang
Ang ganda. This is from Camille. Thank you, Camille. Customize yung bag. Happy Teacher's Day. And this one, lakas din maka-DIY, friends. So, ganyan ko siya. This is from Wise. Yan natin. So cute. Kamay ng mga bata. Happy Teacher's Day, Miss Lara. Thank you for taking care of me and nurturing me in school. Yan, so yun yung laman, guys. May sanitizer, may tissue, may lip balm. Ano siya? Meron siyang bang chocolate. May kape din, guys. Ang raspberry tea. Ooh. And, meron din tissue. Diba? Oh, may paganyan-ganyan pa yan. Galing. A class effort. Marunong talaga yung parents eh. So, agad pa ba? So, yan. Dito na tayo sa last bag. So, sa last bag natin. Meron tayo. One teddy bear. Wow, so cute. Miss Lila. Lila? I'm Lila. Wow! With the pictures. Hindi mo talaga matatapon ko. Hindi talaga ako nagatapon, guys. May picture man na wala. I like this. Happy Teacher's Day from Phoebe. Wow! Oh, so ito yung ginawa niya. Siya yung nag-stamp. Bata yung nag-stamp. With effort, ha? I love it. From the heart. Ta-da! Next is mask. Hearty mask. Ta-da! Too bright siya, diba? Ang cute ng mask, heart. Nakaka-in-love. Ilagay siya lahat dito. Meron ding pa-flower. And then meron blue flower. Ito, gusto ko to. Different colors of mask. Meron dito chinta. So, mask na yung chinta. And yeah! So cute! With all of this kind of thing. This one. So cute. Very creative. And this is from Laoshi. It's a coin toss. For dear teacher, this one. It's another. Grabe guys. It's a pig. Naglakas mo kantik. Year of the pig. Kitchen. Bigyan ko sa jowa ko kasi yung flippage siya. Change. Superb. Awesome. And the last one, guys, ang pinaka-special, ito yung nagbigay sa akin yung partner ko sa school. Her name is Sheila. Okay, so kapwang teachers nagbibigay din. So yan yung cup, guys. I like it so much. Nakalagay ay Mrs. So, dapat maging Mrs. na tayo, no? Oh, lalab. Reggie Clarkson. Ang nakalagay itong Mrs. So, dapat maging Mrs. na tayo. So, abangan nyo, guys, kung kakasal na si Miss Laya. Char. Dahil single pa tayo. I mean, meron tayong jowa, soon to be husband. But then, dahil sa COVID, hindi pa ako makauwi. So, I think advance na sa akin. Yeah, di ba? Ang cute. Awesome. Pinaghandaan talaga ng mga kapwa kong teachers ko. Walang kahanda-handa. Ay, so much for this. I would like to thank you so much for watching. And I think I have a lot of mess to fix. I will show
the arranged pictures before and after of my presence at the end of this video. And please don't forget to like, subscribe, and click the bell for more videos, okay, mga kapwa kong teachers. And thank you so much talaga sa pagsubaybay. Nag-shoutout kay Teacher Mar and sa iba ko pang teachers dyan na nagko-comment down below. So, kung gusto nyo i-add ako sa Facebook, you can add me on Facebook. Just search Preschool Queen. So, that is my Facebook name. And, konti lang naman yung followers ko, guys. Hindi naman ako ganun kasikat. Simple lang tayo na teacher na kagaya nyo. And, I'm always grateful na you're always there and you're still there to watch my channel. So, thank you talaga. Thank you so much and goodbye.